Kezdjük azzal, hogy Mária szerint mi az a nőiség. What does it mean for you to be a woman? Oh, yes. We carry so many different aspects of being when we talk about being a woman. We can be a woman by being a friend, by being a wife, by being a mother. And through all those things, we express God's love into a very, very special way, which is embracing everything and giving everything at the same time. That is being a woman. Igen, ha arról beszélünk, hogy mit is jelent egy nő, mit is jelent nőnek lenni, akkor azt tudjuk elsőnek mondani, hogy nagyon-nagyon sok aspektusa, nagyon sok vetülete van annak, hogy milyen lehet egy nő. Ha úgy nézzük, akkor ha úgy rátekinthetünk egy nőre, hogy egy barát, rátekinthetünk, hogy feleség, de megnézhetjük úgy is, mint édesanyja. Mindegyiknek a közös, leglényegesebb pontja az, hogy hogyan fejezi ki Isten szeretetét a nő. Ebben különböznek a nők a férfiaktól. A Mária tanfolyamán a női energiákról lesz szó. Mik ezek a női energiák, és most beszélhetnénk arról is, hogy miben különböznek, vagy miben hasonlítanak a férfiak energiáihoz. In your seminars, you teach women how to be a woman and what kind of women energies, female energies they have to find in themselves and how they can use it. What are these women or female energies and what do you teach them? And what is the difference between the female energy and the male energy? We are built differently, energetically and physically, of course. As we look at ourselves, we see we are different. We perform different, we accept things different, we process things differently. Férfiak és a nők ugye azt tudjuk, hogy energetikailag is különböznek, és látjuk, hogy fizikailag is különböző formát öltenek, jól megkülönböztethetően. Másképp fogad be egy nő, és másképp fogad be egy férfi. Másképp lesz aktív egy nő, és másképp lesz aktív egy férfi, és másképp dolgozza fel az őt ért hatásokat, és másfajta folyamatok zajlanak le a férfiban és a nőben. Of course, that doesn't mean that one is better than the other. It's a way of expressing the same energy that comes through from our God self that has to be expressed in a different way, because we live in this third dimensional way where the manifestation of the light becomes two. Like, yeah, it has these different ways being manifested as a man, as a male energy, that is more, let's say, electric. It's more direct, it goes through. It has a power going through, and then it becomes more female when it goes out and expresses itself into the world by embracing it, being more magnetic. So this is the basic difference into the energy being expressed in the world, female and male. Az első legfontosabb dolog, amit ki kell jelentenünk, hogy ez nem azt jelenti, hogy bármelyik nem is jobb vagy rosszabb a másiknál, hanem különböző és együtt egészítik ki egymást. Ha azt mondjuk, hogy ha férfi energiákról beszélünk, akkor ugye mondhatjuk azt, hogy vannak az elektromos energiák és vannak a mágneses energiák. A férfi energiát úgy lehet megkülönböztetni a nőtől, hogy ő sokkal aktívabb, kiáradóbb, próbál meghatározni, úgy mint az elektromosság, de abban a pillanatban, hogy kiárad és szétárad a világban, akkor egy magnetikus hatást vesz fel, amiben másképp kezd el teremteni, mint ahogy a férfi energiák működnek. Just continuing the analogy of
male-female energies and how we create new worlds and new things. I was just saying here that, for instance, if we consider a new baby, yeah, how does it happen? Yeah, so we were saying, okay, so the women have to prepare her womb, and this is done naturally. Your body knows what to do. You don't have to think about it. And it creates this environment where this little new egg can then attach itself and grow to become a new human being. A whole new universe, if we look at the micro and the macrocosm. So, the man comes in and inputs his seed of light. And we give our egg. And when those two meet, they create life. Yes? So, in our world, the man is done. His job is done. Right? It's perfect. But we have to allow this baby to grow inside our bodies. We have to feed the baby. We have to take care of this baby. We have to prepare, not only our body will be growing and doing its thing, but we need to prepare for it when it comes out, right? We need to prepare the crib, we need to prepare the little clothes, we need to make sure that when he comes out, he will be taken care of. Yeah? So all of this job is women's job. Not to say that the man is not involved, of course he is, but in a different way. Yeah? So, again, if we can see this analogy, we will find that our job is bigger in the sense that we are constantly involved in it. We're constantly putting out energy, giving and taking and changing and transforming, yeah? And the man is always there, sustaining, giving us the pole, the light force, so we can move around it. You see? So, if we can just do this, there will be absolutely a new world coming out. And it's going to be beautiful. Egy analógián keresztül mutatta meg nekünk Mária, hogy hogyan is működik a férfi és a női energia. Amikor egy új baba születik a világra, ugye sok-sok minden megelőzi a baba születését. Mit tesz ehhez a férfi? Hozza, mondjuk úgy, hogy a fénymagját erőlteti a nőben, amelyik egyesülni tud a nőben lévő petesejttel, de utána, és már előtte is a nő elkezdett felkészülni, hiszen a testét alkalmassá kellett tennie ahhoz, hogy be tudjon fogadni egy ilyen új fényszülöttet. Táplálja, mi történik ugye a babával? Táplálja, biztonságos körülményeket teremt neki, hőmérsékletet, ellátást, szeretetet ad, mindenfélét. Eközben a férfi, ugye ő megtette a dolgát, a fénymagját átadta, és megy tovább a világba tenni a dolgát. Természetesen folyamatosan jelen van, de igazából a nők feladata, idézőjelben feladata, mert inkább öröme, a nők öröme az, hogy egy babát a testükben hordjanak, és utána életet adjanak neki kint a harmadik dimenziós világban, ahol szintén megteremtik azokat a körülményeket, az egész pici ágytól kezdve a kis ruháktól, a pelenkáktól, minden felkészüléssel megteremtik azokat a körülményeket, amikben egy baba kényelmesen, szeretetben fel tud nőni. Ez az az analógia, amit minden egyes világban való létezésünkben a férfi és a női energiák együttműködésében tetten érhetünk. A női energiák, tehát kiszélesítve ezt a példát, a legtöbbet akkor tehetik, ha megfelelő környezetet, körülményeket tudnak teremteni. Befogadnak, élettel táplálják és visszaadják, és megint befogadnak, élettel táplálják, szeretettel és kiáramoltatják magukból, miközben a férfiak pedig a maguk
kezdeményezésére próbálnak teremteni, de női minőségek nélkül a teremtés nem tud megvalósulni. Hogyan jött a gondolat, hogy ezt a tanfolyamot megcsinálja Mária? How and when did this idea came to you that you would like to hold on women's seminars? I think now a lot of women are really waking up and thinking more about this kind of differences and how can we express it and how can we use our energies in a better way. So it's like I think we are all following this natural process of energies that are coming through now, and it's calling us to pay more attention to it. I have my teacher, Zuma Rail, that is, guiding me through this and guiding many other women. But we all have this natural pulsation inside that is breathing with Earth and breathing with the universe, that is telling us we need to do something, we need to wake up, we need to use this energy back. It's like it's safe to come out again. Like the flower that takes its time as a seed inside the earth, and then at the right time it begins to shoot up this little flower coming out. And this is the time now. It's for us to wake up again and show this flower again. And so I think it's a very natural process. And that's why we had such a good response to this course, because a lot of women need to listen to it. They need to get help, need to, be connected again. So I think that's why we are doing this now. Minden kornak megvan a maga sajátossága, maga fejlődési iránya, mindenkor megkövetel tőlünk, vagy elvár tőlünk valamit, hiszen azért születünk bele ezekbe az időkbe. A jelenkor tőlünk azt várja el, vagy azt a lehetőséget kínálja fel, hogy újra rendezzük a férfi és a női minőségek közötti egyensúlyt. Visszaállítsuk, ha úgy is lehet mondani, hogy visszaállítsuk a valódi egyensúlyt. Most olyan időszak van, ahol a nők egyre inkább ébrednek rá saját minőségeikre, saját küldetéseikre, elkezdik keresni az új helyüket az új világban, és ebben nagyon-nagyon nagy segítségünkre volt annak idején nekem is, és a más tanítványnak is Zuma Rail tanítása, tőle tanultunk nagyon sokat. Ott is a tanfolyamokon, ott is éreztük ezt a fajta belső dobogást, belső igényt, ami mindannyiunkban ott van, amiből születni akar valami új, mint ahogy a magokból, ha eljött az idő, akkor ki kell a növény és gyönyörű virágokat hoz. Ez az, amit szeretnék átadni a női tanfolyamokon, és felébreszteni minden nőben ezt a fajta termékenységet, ezt a fajta újjászületés lehetőségét, ami aztán elhozza az új egyensúlyt is. Igen, és Mária azt mondta, hogy itt az idő. Mi ez az idő? Mi történt most, hogy ezeket a női energiákat elő kell hozni? You said that now the time has arrived for doing this kind of seminars. It's coming up. Coming up. Följön és egyre jobban közeledik. What does it mean that it is here now? What is here now? As we know, everything happens in waves, no? Yeah. In time frames. And if you go back many years ago, we lived in a much more female kind of society, or mother, yeah? And then it passed it on, and it became more a male-directed society and way of life and all this stuff. And again, this wave is coming back for women to be more active, more present. Huh? We have been through a lot of put down kind of energy.
you know, have been misused and all this stuff. So, and it's a progress cycle. It's not a bad thing. It was not a bad thing that happened. It just has to happen. It's like we are learning to deal with our own energies as we bring in the light through the material world. So, and that's why, you know, since the material world has this positive and negative, strong and soft, you know, female, male, it has this polarity. So we are learning how to use this energy through our polarities. So now it's again this other side, yeah, the more female side, which doesn't mean that the male is not important and not present. It has to be. So I think now we are just again, you know, seeing that it's time to imagine, to create, to manifest this new world that we're all dreaming and all waiting for and all working for so hard for many years. So I say it's beginning because I think it's you know, like time is only in our minds, but anyway, it's going to take a long time if you think about day by day, but yet it's here now. Hogyha időben nagyon-nagyon visszamegyünk, és nem hangzottak el időmértékegységek, de ha nagyon visszamegyünk, akkor megtaláljuk azt a kort, amikor inkább a matriárhátus volt erős. Ugye a női vezetés, talán így lehet szépen mondani, a női vezetés volt erősebb, aztán a női vezetést felváltotta a férfi vezetés, amit patriárhátusnak hívunk. Mind a kettőre nagyon nagy szükségünk van, hiszen ezek a polaritások igazából nem szólnak másról, mint hogy tanuljunk a poláris energiákról és azoknak a működtetéséről itt a fizikai világban. Természetesen mind a két kornak, a matriárhátusnak és a patriárhátusnak is megvoltak a maguk jó működései, egyensúlyi működései és bizony-bizony a kibillent működései. Most éppen abban az időszakban vagyunk, amikor a patriárhátusból próbálunk egy más egyensúlyi állapotba kerülni, ami ugye azt jelenti, hogy férfiak által vezetett világban élünk, annak minden előnyével és minden hátrányával együtt, mert hogyha egy polaritást engedünk túlságosan a világban megnyilvánulni, akkor az úgynevezett egységtől és a teljességtől bizony-bizony el fogunk távolodni, és minél inkább elmegyünk az ellenkező, a túlműködtetett polaritásba, annál inkább szükségessé válik a másik polaritásnak a visszahozatala. Megtanuljuk azt is a túlságosan szélsőséges állapotokba való kerülése, hogy hogyan semmiképpen nem működtessük ezeket az erőket. Most azt az időt éljük, amikor a női minőségeknek kell visszavenni nem mondanám, hogy dominanciát, de nagyobb teret kell engedni a női minőségeknek, hiszen eljött egy újfajta teremtésnek, egy újfajta világ megalkotásának az időminőség, ami eljött, persze ez nem azt jelenti, hogy tegnap még nem, ma már igen, hanem ez egy hosszú-hosszú lépéstől lépésre zajló folyamat, aminek most lehet azt mondani, hogy a kezdetén vagyunk, és ezek a tanfolyamok ahhoz segítenek hozzá, hogy felébresszük az egyensúlyban jól működtetett női energiákat, ezzel hozzájárul a világ tendenciájához. És ugye Mária, amikor a tanfolyami ismertetőt írta, illetve amikor írtátok a tanfolyami ismertetőt, akkor azt is kiemelte, hogy lesz egy olyan része is, illetve lesz egy olyan témája is a tanfolyamnak, amikor arról lesz szó, hogy hogyan használjuk az energiánkat, a női energiát egymás manipulálását. Yeah, the question is about that in your seminars you teach us, I mean the women, teach the women how to recognize the female energies and how the female and male energies try to manipulate each other. What is the meaning or what is the message of this manipulation? Or
Well, manipulation. We are always manipulating things, everything. Yeah. Like I said, we manipulate energy in order to learn how to use it. Now, the way women manipulate and the way men manipulate is different. Yes? So, everything that works and that occurs in a woman's body and a woman's way of life goes through our feelings. Yeah? We sense everything. We know everything in a different way than the men know everything. Yeah? They are more mental, structured. Like I said, they are electrical current. So we are more magnetic. So we know through our senses, through our feelings. We don't know what it is, but we know we know. And this drives men crazy, because they ask us how we feel, and we say, I don't know, I just feel it. Yeah? But if we take a little time and if we go deep inside, we can realize what it is. Yeah? What is that we are feeling? Why I feel this way. And that's why we need the man to give us this reflection. Yeah? He questions us. He pokes us. He pulls us out of our depth to bring light into it and say, aha, this is what it is. Yeah? And then we can use each other, and then we give them this feeling, this knowledge through everything. And then they find, oh yes, that's right, blah, 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 blah. And they can make sense out of what we feel. And this is the blessing of being together, working together. Yeah? So it's just learning how to use this. Sometimes, of course, we use this unconsciously, not knowing exactly how and why. We manipulate and use it in a wrong way, or use it through negative forces and all this stuff. And that's why it's very important to learn that this is our way. There's nothing wrong about manipulating things. It's wrong when you manipulate for the wrong use of energy, from negative forces, from, you know, your own personal thing, and not for the good of everything and everyone. And but we do manipulate all the time. It's just how it is. We need to breathe the air. We need to transform things. We are transformers. We are living things. So, yeah. Először is elmondhatjuk, hogy mindannyian férfiak is és nők is manipuláljuk az energiáinkat. Tudatosan, nem tudatosan, de ha kiterjesztjük ezt a manipuláció szót, akkor mondhatjuk azt is, hogy használjuk és mozgatjuk az energiáinkat. Amikor azt mondjuk, hogy manipulálunk, annak mindig van egy kicsit ilyen negatív felhangja, hogy ugye valamilyen cél érdekében, és ezek a célok általában nem olyan nagyon tiszták, önös érdekűek. Így értjük a manipulációt. Mielőtt ebben tovább mennénk, először elmondanám azt, mármint hogy amit Mária elmondott, elmondanánk azt, hogy a férfiak sokkal inkább ilyen struktúrált, hogyan fogadják és hogyan dolgozzák fel a dolgokat, sokkal struktúráltabbak, sokkal mentálisabbak, sokkal többet gondolkodnak, próbálnak értelmezni. A nők pedig mindent, ami éri őket, amiket érzékelnek, ami megtörténik velük, ők ezeket az érzelmeiken, érzéseiken, megérzéseiken keresztül áramoltatják át, ami azt jelenti, hogy nem olyan struktúrált, mint a férfiaké, nem lehet olyan szépen pontokba szedni, nem lehet olyan szépen logikailag felépíteni, mégis igen gyakran sokkal nagyobb, teljesebb és igazabb képet tudnak adni ezek a női energiamozgatások és női megérzések. Mind a kettőre azért van nagyon nagy szükségünk, mert a férfiak a nőket, a nők a férfiakat
inspirálják, hogy a saját területüket sokkal inkább jól tudják mozgatni. Ugye a nők esetében ez azt jelenti, hogy a nő egyből mond egy választ érzésből, érzékelésből, de önmagától nem gondolná végig. A férfiak kérdései, sokszor akadékoskodásai, túlzott logikái arra késztetik a nőket, hogy egy kicsit mélyebbre menjenek, feltárják, hogy honnan is jönnek ezek a válaszok, honnan is jönnek ezek a megérzések, és így segítik a férfiak akadékoskodásai a nőknek a tudatosabb női energiák használatát. Mint ahogy az elején mondtuk, mindannyian manipuláljuk az energiáinkat, és azért érdemes ezeket megtanulni, hogy nem azért, mert rájövünk, hogy milyen rosszul csináltuk, és milyen nagy bajokat okozunk vele, hanem megismerjük, hogy mi az, ami, ahogyan nem túl tudatosan működtetjük az energiákat, és hogy lehet ezeket tudatossá tenni, és a felhasználás módját szelídíteni, és a célokat pedig nemesíteni. How sometimes for a long time now, how women have felt and learned that feelings were not good. Yeah, that meant that we are crazy. Feeling is not good. So shut down your feelings and become a man. Yeah, that's why, you know, this thing is changing now. We need to come back to being a woman. Men do not need us to be like them. They need us to be like us, like ourselves. And the whole, you see, the whole universe needs that. So that's why this is coming up, because it has been too far out. So it has to come back to the balance. So for us to understand that feeling is not bad, it's not craziness. Yeah, we have to go through our craziness because this is how we are. Yeah, we embrace this everything that encompasses negativity, darkness. Yes, that doesn't mean it's bad, and that's what we need to clear the air. Yeah, because through this embracing everything is how we clean and elevate it. Yeah, transform it. This is alchemy. Yeah, and it's done through our bodies all the time. Okay, so in the woman's body, it's done through and because we have this connection to our feelings, to our senses. Yeah? So this is how we process them. Okay? So it has nothing bad about manipulating the energies. It's nothing bad about feeling crazy, feeling whatever, and coming back, shaving these energies, clearing it so we can come back to what it is. You see, if you just shut it down, nothing happens. A mostani világunkban ugye a férfi energiák uralkodnak, és szándékosan nem férfiakat mondok, hanem férfi típusú energiákat. Ugye a nők is elmennek abba az irányba, hogy férfi energiákat kezdenek el működtetni azért, hogy érvényesüljenek és megmutassák, hogy ők is képesek sok-sok mindenre. Azonban a világunkból és a férfiak világából is nagyon-nagyon hiányoznak az érzelmek. Ahogy az elején is említettük, ha túlságosan elmegyünk az egyik polaritásba, és már pedig most túlságosan elmentünk az észszerűség irányába, a mentális irányba, óvatatlanul a másik iránynak vissza kell jönnie, és ez most az érzelmeket, az érzékeléseket jelenti. Találkoznunk kell újra az érzelmeinkkel, és ki, ha nem a nő hozza vissza a világba az érzelmeket, akinek ez a legtermészetesebb állapota. A tanfolyamokon is azzal foglalkozunk, hogy minél több belső saját érzelemmel találkozunk,
és hozzuk csak föl, ugye leszoktunk arról, hogy találkozunk, mert a világ nem észszerűséget követel tőlünk, eredményeket, teljesítményeket, és az érzelmek azok csak hátráltatnak minket, akadályokat okoznak, és az eredményességet megakadályozzák. Ezért arra azt tanuljuk, hogy újra találkozunk az érzelmeinkkel, mi nők, mondom ezt én idézőjelben, újra találkozzanak a nők az érzelmeikkel, felhozzák őket, és ne azzal foglalkozzanak, hogy értékeljék, hogy ez most jó érzelem, rossz érzelem, előre visz, első látásra kaotikusnak tűnik. Az érzelmek nagyban segítenek minket, hogy a teljességbe belekerüljünk, és hogy eredményesen működjünk a világban. Mozgatjuk az energiákat, nem baj, semmi baj, felhozzuk az érzelmeket, és a helyére próbáljuk tenni. A testünkön keresztül, a testünk is úgy működik, mondta Mária, mint női test, hogy úgy működik, hogy az érzelmeken keresztül tud megnyilvánulni, és úgy tud eredményeket produkálni. Tehát a legfontosabb küldetés az, hogy visszahozni az érzelmeket, és a megfelelő helyükre, méltóságukra visszahelyezni itt a világban. Az új világ megteremtése a célunk, de nem a mi feladatunk. Mondta, hogy erre is választ fogunk kapni a tanfolyamon majd, és hogy most lehet-e valami megfejtést találni erre a kérdésre. Mert ez nagyon szép gondolat szerintem. Yeah, in the content or the pre-content of your seminar, we read a very, very interesting sentence. That the women's task or goal is to create a new world. Igen. De nem a mi feladatunk. But this is not our task to realize this creation. And what does it mean? Igen. Because it's very interesting. Is there any difference between the two, and how to follow our aim without doing the task? Yeah. What I meant was that it's not a hard job. It's not something that we have to work and struggle to create. It's our natural way. We are givers. We create things. We affect things all the time. Even if we don't think about it, even if we don't want to, we still do it because this is how we are built. For instance, I am sure that if I talk to a woman and I say, how do you feel when you enter a party or a room full of people? What happens to you? Yeah? She will tell me, I can sense everything that's going on. I come in and my energy field just goes around the room. Even if I don't know it, I know I'm doing this. I'm doing it. And I can sense what's the energy like. So I can perform and behave into this and navigate myself into this energy. Right? I'm sure this is what you were thinking. So, again, this is how we operate. You see? It's nothing new. It's nothing that you have to practice or you have to study or, you know, you do it. You do it naturally. You do it because this is how you are. So, this is the time we are here to create again this new world, this new paradigm that is coming to us after so many incarnations, so many lessons. Now it's time for us to create this new world, to imagine it, to manifest it, but not as something that is a duty or something that it's hard for us to do, but because it is in our time now. It's like the flower comes out because it's time for it to come out. Yeah? And it brings that because it has it. It is it. Yeah? So allow yourselves to really feel this moment now in your life
around you. And think and see how easy it is now to manifest things. Yes? It's not hard. It's not through pain and suffering anymore. We are done with that. It's enough. It's enough. There's enough pain in the world, and we pretend not to feel it, and yet we feel every little bit of it. We cannot disconnect from it, but we need to bring it in and transform it and bring back the light that God has given us, so we can create this new world, this peaceful, beautiful world for everyone to live in. And this is what we are trying to reawaken in ourselves. Yeah. Legerősebb értelme ennek az az, hogy tegyük félre azt a hitrendszerünket, hogy a bárminek a létrehozatala, megteremtése ebben a háromdimenziós világban erőlködéssel, erőfeszítéssel, küszködéssel jár. Az egyik legnagyobb változás, ami jön a mostani időkben, hogy ezt a kibillent férfi típusú működést, ahol ha nem elég az erő, még teszünk rá, ha nem elég, még fölpörgetünk, még jobban beleteszünk, akkor leszünk ketten, leszünk hárman, ennek vége. Ha akarunk, ha nem, mi úgyis teremtünk, minden gondolatunkkal, minden mozdulatunkkal, minden szavunkkal folyamatosan teremtünk. Miért nem leszünk tudatában annak, hogy ez folyik, és miért nem hagyjuk, hogy ezek az energiák, amik átáramolnak rajtunk, ezek szinte önmaguktól egy békés, nyugodt, szeretetteljes állapotban teremtsék meg az új világot. Például, hogyha beszélek egy nővel, és megkérdezem, hogy mi történik vele, hogyha belép egy olyan helyre, ahol mondjuk egy nagy fogadás van, és tele van emberrel egy hatalmas nagy terem, akkor általában elmondják, hogy belépnek, és azonnal kiterjesztik az energiájukat, nem szándékosan, ez szinte megtörténik velük, kiterjesztik az energiájukat, és egyszerre, hogy úgy mondjam, fogják a történéseket. Tudatában, nem is biztos, hogy ez a jó szó, de tudatában vannak annak, hogy a szoba melyik sarkában milyen energiák működnek, és ezek bennük összegződnek, és ebből az állapotból tudnak valamit teremteni, ha akarnak. Ha akarnak, hanem úgy is teremtenek, mert valamilyen reakciót erre az energia özönre, áramra mindenféleképpen fognak adni. A tanfolyamon azt is meg tudjuk majd nézni és gyakorolni tudjuk, hogy mit kezdjünk ezekkel az áramokkal, és hogyan teremtsünk, vagy hogyan teremtsünk olyan feltételeket, amiben, ahogy mondtam, békességben, harmóniában, szeretetben tudunk valamilyen olyan teret teremteni, amiben szebb dolgok, amiben az igazi új világ jelenik meg, és ez az új világ már nem a küszködésből, az erőlködésből, az igyekezetből fog megteremtődni, hanem egyfajta természetes áramlásból. I want to address every woman out there to really allow yourself to come back to your own senses. Realize that we feel everything that goes on, and we are built in a way to sustain these feelings. Don't be afraid of it. Don't be afraid of being what you are. Realize that we have in ourselves the Mother, the God Mother. She is within us. She is with us and through us all the time. So take her hand and allow yourselves to go through this period now, through your bodies, through your feelings, and allow this to give you and to create for you in your home, in your private life. It will spread throughout the universe.
what you want, what you desire. The beauty that we are here to bring. Women means beauty. And that's what we are here for. To bring the beauty into the matter, into the negative, into the darkness. To transform it and make it beautiful, make it light. So give your hand to your friend, to your mother, to your sister, and learn again. Remember, because it's not about learning, it's about remembering what you are. Zárásképpen a minden női hallgatónak szeretném a következőket üzenni, és most úgy fogom fordítani, minthogyha én is nő lennék. Tehát engedjük föl magunkban a nőiséget. Engedjük meg magunkat, hogy érezzünk. Engedjük meg azt magunknak, hogy nem csak érzünk, hanem érzékelünk is. Teljesen természetes állapotunk az, hogy befogadjuk az érzéseket, befogadjuk az érzékeléseket, és meg is tartjuk. És az ellentétes érzelmek és érzékelések is egy helyen megférnek bennünk, és ez nem egy illogikus állapot, ahogyan a férfiak szokták ezt mondani, hanem ez természetes, és ez egy természetes egység, egy teljesség állapota. Mindannyiunkban, mint nőkben nagyon szoros a kapcsolat Isten anyával. Nem is meg kell tanulnunk Isten anyával összekapcsolódni, hanem igazából emlékeznünk kell rá, hogy milyen volt az annak idején, amikor Isten anyával kézenfogva jártunk, és engedtük őt saját létezésükön keresztül megnyilvánulni. Engedtük az ő szépségét, a táplálását, a segítségét, a harmóniáját, a szeretetét megnyilvánulni magunkon keresztül. Mi is a nőknek a feladata az egyik szempontból? Az egyik szempontból az, hogy szépséget hozzanak a világba. Minden sötétséget, minden kibillentséget csak szépséggel töltsenek fel, és alakítsák át azzá. Ez nagyon fontos feladatunk nekünk, mint nőknek. Emlékezzünk. Thank you very much, Maria. Thank you. Thank you.